Abusiafo awia abo premoso ato UTV awia kasebo ene de ebremu nsem kese ene de coach ba brema ene nyina trending ensem a ehuhia magana ye de nyina ebeto anim live ewo UTV your ship house ewo Abeka Junction enye ya kwankra uduru anum jonu nsem kese ye nko ene ye kan efrem vim lady Afia Pokua seda kese enkoma this way chocolate drink do here ene esu she ewia sei no na de nsu a ye dide kakra wo no opekra wo de ice cube kakra gum no wanom call body mouth yes with the Ghana yene aye koko no a beta carotene wo ma ese boost immune system ene ho antioxidants ni ade no eboa wo e boost immune system no pa sanso na campo special ice mineral water nsu okrogene de ya doctor for e kase ene covid abe ye hwe hu ye unum suo nkoto be se nwotwe bibie woni pedio ma anya bia na wadwonso ni nyina ama ni nyina aba abesia na face wo betimi etu ho fo no ahwe ho ye usi abonte a enhyehyew denko a enya ho ne wano wakata ni nyina na wo de eko na tese wetumi abo ho ba nei ye ni normal times so ahoche wo nti hwe ho ye ni nyina ye hwe ho ye mpamo covid asese edu 25000 ye ma ni nyina enko afia mfa sem no emu chechemu nyina emre ye live wo betimi fodo ye UTV Ghana e social media handles ni nyina so chechemu bia wa na adwenche o de tudwa ye ni nyina ebebra afia nsem no emu chechemu ni ya shensem na se na nsem akese obeti ewo kasebom ebehwe se the covid-19 cases no ka ye nwumasua ene bebi ye nwumasua akwakodu ewo Ghana ha no so odi mu nchechemu ye de be ye nimpanifo kukudam ebetwetwe enkomo sanso na nooks for de ato abani se wonhwe na teacher fo ntwea wo muka na oye ama ono a nani atra ne nton waka aka so obetwe teacher fo ka enso wontwea teacher fo no ka medo beko amanone na afa ye de amanone nsem so abro Zambia wo mampani se nya no kreso odiska ma eye rebels anase etuatodom kwa womo ha oman no kra na nim se omanpani o Ghana na be de eche Dr. Mahmoud Bawumia o trend pa digitization Mr. Digital ebrebe ma ye de ono so asem ebetudwa we ni se bebi ni nya UTV e na obeti sanse ni ya shansem na ase ne ya shase ye de teacher for nsem e na e shase National Union of Ghana Students NUCS e no so mo de to aban nim se aban won man no kre enye no kre se de Bible mu Yesu Kristo ka che na esuafo ne se won mo mu yiw enye yiw wo mo daabi enye daabi mo chwo mo dwode no nyankopɔ wo mpanipa so wo mpanisa no se aban so wo betwa teacher fo ka no amo mo allowance de a eno no wo sere no a wontwa wo mo ko wi a nursing training fo no so wontwa sika no mo na enye se abontene no de je fans enso inside no na chese nya de a wo betwa wontwa ni nyina mo mu. To like to commend the government for restoring nursing and teacher training allowances as a fulfillment of one of its promises during the 2016 electioneering process. However, it is interesting to note that for some months now, our allowances has been in arrears. This has brought untold hardship to our colleagues in the nursing and teacher training institutions. And also because in times like this, our colleagues need some of these monies in order to finish their school, especially when we are final year students on campus. COVID already has affected us greatly, and so we plead with government to expedite the process of making sure that students are paid. We are happy with the fact that as at this week we were notified that payment has commenced, and we are one or two students who have shown evidence that they have started receiving the funds. But we cannot afford to wait any longer, and so we are pleading with government that just as it has started and as they have communicated to us that they've started the payment, within the stipulated timeline, all students should be paid this money. The second issue on the table has to do with repatriation of Ghanaian students abroad. As I speak to you, we have hundreds of Ghanaian students stuck up outside who want to be repatriated into the country. Our students in Ukraine, University of Ghana students who have gone to China for their year abroad, those in Switzerland and other areas are all calling on us and government to, as a matter of urgency, see to it that they are repatriated back into the country. One of our major challenges with government equally is engaging us behind the scenes to ensure that some of these students are brought home, except that some of the conditionalities that comes with this repatriation is what we find a problem. As I speak to you, you are all aware that before you agree to be repatriated, you must pay for the compulsory quarantine, which we all believe is in the interest of the Ghanaian nation and the Ghanaian people. But the amount being charged is something beyond what we, the students, can afford when we come back into the country.
Ebusiafo ye to aso na okwa eye yenuanom a wo madi dem no wo mni CDD fo aye nhwemu sunko bi ogoso obuna fo mantem na wo mantem mo mdi to yan say wo guso a wo mu tietie eye amanyoko nchicho ni akase wo ma ndisi ni MPP duru sa abato be duru so a eho no wo mbeka yenuanom a sabe wo madi dem ne ye be yesi ne ye be yesi wo mu tietie pa wo hwe de wono na kwanche ne nhyehyɛ yem wo mu a ebe pegi wo ma wono mum eno betie na CDD gidi se wo mo yesa betumi aboa mo nyese wo mbedi amanyoko achi e sign de wo mbeka mo munti demum nhyehyɛ a wo de bebo enuanom a wo madi dem no mo ankasa enhwe disability ekwan mefa so mutumi aboa ma yasetre mo ahara ye se mefa nse bia obi ye nsano dwuma bi so opomade a anase we shoemaker omummi bi is had one district one faction omummi bi e wo afa omumfa disability omun nsano dwuma so mepomade a na obi we shoemaker omefa wo ye tuma ye mpabo anase ye be pam ntare a ye bitumi de akwa amane ne ama ne nya bituma serve as employment ama disability e wo afa region nyina it means rabane say on fa san ko ne manifesto no from why people with disability ombo yehu measure da omudi ato ho ediama e no ma on ba on ba ye ediama people with disability ba ombo ye no ma to ensem no ajeje mu ye hwe local government ba government appointee politicians for na ko yi wo mon call for wo so mama PWD's chance na so entesa oba me ankasa me district so tifi no fa enipa ankasa fatasa wono be kwa akogina aka edamdifo asem no na politicians for na kwa akopante obi a wo the party say the pan be den wetima koka bibi afa people with disability for ho na eti dia say o mo ye chance na yesu so yentimi nka ye ho disabled issues no ya politicians ni nyina o mo de o ma no na ye ka na so so o mo be ye na ma ye ho atoye no omo nyenti ombeba no yemu bebre aduma enye o aduma mo kra ompani fo no mo sabotage o ana se omo mpase be ko 20 pese omo kwa disabled for issue no e ya asemiya e pese obia tumi be disabled tambia ye pese ye ma youth no akwanya no so mo fo mo ho hye en governance processes ni any political participation and unti ye creative platform is any be youth no any political actors ni benya engagement normal dialogue on issues na eniema youth no hwa ehia won no policies a ebeboa won yiye die na ma ye nyina yenya inclusive development no mo country political parties for no na wo mo so bra mo CC o manifesto so mo de be pia bonten no mo media ka ho na epia bonten a eye policies a edi mu na beboa ye nyina se ne be ya se political party bi nya ho kwan so ba be di o man so a ni policies o be implement no aye policies a ebeboa obi a titru yenuanom o medi dem eno no na wo mu chem se de Yesu Kristo kan na Bible mu no se o manyi ede na no fafa ene kanfo me ne koma ewa chichichichi o mu chese ma politicians enye se duru wabato a na afi wo mbe kanfo wo mu ye nkoso enyina eye imantamantam awdo no ye wasa asante mantem national organizer ema MPP amanyoko no Henry na naboache wo ye lawyer kese pa won na ye youth organizer na so pani odama abunu ano wo se ensem o NDC fo kagu no so wono wako SHS en wako akoye campaign wo se no kura bi enim enya campaign wo koye party for na electoral commission mo kwan se se de wo de agent for kokko monitor no eno abi na koye bi na NDC fo ye nipa bi de azu ya wo wasantemate zu no nam ya ono so ne school fo e bi kasa wono ko ahwe na naboache na bi koye bi NDC fo emunu ya kum wo de ye campaign tia no wo se no kura bi enim MPP amanye komicha New Patriotic Party womo youth wing na chese mebunu ekuo kese e wo party nimu omo be pie mu e wo Kumase wasantemantem a omo ye nsamtwefo nhyiemodie a brene bia omo ye saa nhyehyeye na ya no omo ye no nkran enso sese omo be pie mu wasantemantem omo ye na no e na mebunu ekuo ni nyina penyimpa a woda omo no lawyer Henry Nana Boachi kire se NDC amanyoko ne nsemi omo keka se o MPP fo ni binenam senior high schools ahodo ewo eye Ghana ha ene omo ye campaign emra akwenya na beto dwa se form 3 for mo senior high school no eyade electoral commission twetwero mu din no saa nsem na NDC fo kan no kra bi enim na o kire se amanyoko MPP omo ebu emra na nya ade o metietie amra so
na sene electoral commission de nhyehyɛeɛ ɛbaeɛ sɛ amanfoɔ bɛtumi atu anamɔ na ɔmakɔ ne yɛfrɛ no sɛ pɔtɔ kasa monitoring no ɛno na ɔmoyɛ na ɔmoteɛ na owura Sami Gyamfi a ɔyɛ national communication officer ɛde ma ndc amanyɔkuo no ɛka sɛ o wɔn nenam Kumasi secondary school ahodoɔ pii a wɔn ɛyɛ campaign ɔsɛ nɔkora bi anim na wohwɛ adwuma a MPP aban baa a ɔmayɛ ɛkɔ bɛyɛ mfie 9 no ɔmayɛ adwuma ndc foɔ no ho sɛ kia ne ke MPP foɔ bɛdi nkonim nti kwan bi a wɔmbɛfa so biara a wɔn ɛbɛtu mfuturo gu amanfoɔ ni na wɔmbɛka nsɛm a ɛnsɛm fata no ɛno ɛna wɔn yɛ no nɔkora bi anim Nana Boakye ɛkasa ɛkyerɛ nsɛm no sɛ na NDC foɔ se sɛ yɛtwotwo din na ɔyɛ ne bɛsi ɛnɛ nyame adaroma yɛtwotwo din yɛdu 12 days basabasayɛ bi ama yɛgu so a yɛrekɔ yɛnim na ano bi sɛ nka yɛtwerɛ din a kabɔ sɛ mpanimfoɔ wɔ sukuu hɔ ɔma ma ɛda baako mmienu bi sɛ obiara mpie na obiara nkɔtwerɛ ne din ɛnɛ ɛyɛ covid yi aboɔbɔne a bɛsensɛn yɛ kɔn mu yi yɛntumi mma yɛ mmɔfra yɛ nuanom nkumaa no mpie mfiri sukuu sɛ ɔmo nkɔ abɔnten so na ɔmo nkɔtwerɛ ɔmo din ansa na ɔmo aba daabi da eti nea yɛsi yɛɛ ne sɛ ɛnyɛ adeɛ a ɔde registration center foforɔ bi ɛɛba na mmom nea ɔwɔ dada naa NDC foɔ te yɛ a ɔmo sɛ ɔmo ti kɔ apae adɛ yɛ a ɔmo de yɛ mmɔfra yi ɛɛkɔ ɛyɛ high court ɔmo asɛm ne sɛ yɛ a ebi kwan sɛ isi kɔ register yɛ mmɔfra yi wɔyɛ tìmɔden pass nti yɛbusa NDC foɔ sɛ eti ka yɛma yɛ mmɔfra ne mpie mmra na mframam na nabi akɔkɔyɛ campaign ɛwɔ SHS abusua maame nkasi nso bia menkɔɔ baabi ankɔnkɔyɛ campaign ade bia meyɛyɛ bia nso na nam nakwan so electoral commission de krataa maa yɛ party official meyɛ national youth organizer of the ruling New Patriotic Party accreditation ni bi mede kɔɔ ɛyɛ Kumasi Anglican Secondary School mekɔɔ yɛ ano mene me regional youth organizer de ne scope na kɔɔ yɛ yɛkɔɔ straight to the registration center ɔmo assembly hɔ na ɔmo yɛ yɛduru hɔ yɛne yisifoɔ adi nkɔmmɔ ɛkɔ yie biribi abɔkɔɔ deɛ yɛne agent ɛwɔ hɔ ne adi nkɔmmɔ biribi abɔkɔɔ yɛne sukuufoɔ no nso adi nkɔmmɔ biribi abɔkɔɔ monhwɛ mo ho so yie ɛno ano no NDC-foɔ hu mfoni awɔ abɛɛfo afidie so a ɔmo sɛ na bi akɔ akɔyɛ campaign nokora biara ne ma yɛntwerɛ ɛyɛ suro a ɔmo suro sɛ SHS nkora yi ebia nyame adaroma ɔmo kɔ school free na awofoɔ ɛbrɛ ɛso ate no ebia ɔmo bɛto aba na ma Nana Dankwa Akufo-Addo ɛno nti ɛdeɛ yɛmfa kwansidie bi ɛnto nkora yi aba mu yɛnkeka nsɛm ɛngu ɛyɛ wiem na yɛngye ndi yɛmma obia ɛngye saa adeɛ no ɛnni da Yera Henry Nana Boakye Nana B a lawyer ni wo youth organizer ema MPP for yem toa ensem no so ye kon mesua so na ye fi mesua san se Nana Boakye de ye fa mesua ho e san se covid ba ye se schools ma akoma be se aduasa nan e na mpanifo agye atum se covid bi akwa kopie ho no na nkodan de isolate wo mo teacher fo ni bi kwan so ho aka ya wo mo ehwe wo mo dendende na na emie busa se ene ya awfo bebre tie mu e na mo yemfam ye memre fie o na mbakunya yi o na de yo yɛhwɛ sɛ ɛkwan bɛn so na covid-19 aka yɛn mesua yɛkɔ yɛn nsa sɛ covid sɛ de WHO aka no ɛbɛwɔ hanom akyɛ kakra ansa na yɛtumi edi so enkunim yɛra IKJC ɛyɛ obi a wayɛ edwuma emfie bebree ɛwɔ mesua ma ka obi a wonim de ɛte mesua se a ɔpani odi mu akotene pa ɔpani abɛka ho ɛwɔ ahomane so ɔpani IKJC awie mpacho yɛ ma ha o ɔpani awie yɛ sɛ yɛ ma ha o ɛjɔ so eno yo eja we dia unim dia wo no mesuam ne pese na oni ye chebie ade ya mo abre so na ni ho de so ne na akọ kan ye covid-19 aba na se de se empedifo agya tum se aka schools atra ko schools ma akoma akọdua sannan na school fo nkra be so ha ne du ba akọ teacher fo ba akọ mienu bi so kan we kan mo kwan be so na usu se covid ne aka ye wo mesua ne ye hwese ye kọ ye nim da ache no e be kọ so aye se ya na nda se eno se de wo de ye ntia gina ene ehunu sɛ saa yare ya ba bɛsan yɛ komu edi yɛdɛm paa aka bibi aka wo bia saa na yesuku nso so wohwɛ sɛ de yɛsɛ nkwadaa ntɔtɔfia kokosi mpanimfo a wɔwɔ university yɛato suku mu so wɔn kɔnkɔtena fie sɛ kura aban bi yɛ no sɛ de wonim no university no yɛsɛ wɔn a wɔkɔ akɔyɛ wɔn nsɔhwɛdeɛ pie no wɔn no wɔn kɔnkɔyɛ afei senior high school nso so kura no wɔn mo kɔ akɔyɛ wɔn nsɔhwɛdeɛ pie kura makɔ ɛne
woman say there be the go track as a day. Woman one monko. Uko junior high school so omo amukwa koye BC. Ni ase one monko. Woman mujina Japan ba kulita Japan mi na one motifi. Enti se na meka ye ni enti agina ni ehunu se saa yare we edi edem pa. Enti opani se si a nkwada no da wo school aban se wonye ade bia ase ohufo won kopagya nkwada no emfree school so wo mun kofie wujiri se sai gina ye na ye ne kwan so ye man nkwada no enkoso tene school no wo mun chon so hwe na na Eno say magni him the inter American sa no me nananom pa susu wo school munum bi ba ko opogina SS3 ya obetro enso se ibi me pese wo hunu nwoma efise me no enwoma sua no e de mfaso bebre de abreme so ahụ enti me pese me nana no nsusu hunu nwoma wo mu nyina akire nsusu no me yam hihye me nyame mfasa mo me yam hihye me se na me pese wo hunu nwoma na nyame mpemu yade bi nsusu beka no na me ye ne den enti message ma ya kosi onkosi kwada me pese me nana no hunu nwoma ena nsusu mi suo nsusu se nyame ampata na de yare boni we ebetisi mi suo na me ye ne den wo pem mi a meka se me de enya me empire na me bo se wonu ntena school num no mo nyen sofie no mo mpie ya bibia nka wo ma se no ya ti se bia ka wonu no Ghana de se mpa bo ya doctor for ehwe no na ya so ya de mpa bo ta akire se na be ya wo benya ahoden na wonu mo so atumi akwakwotworo wo mo so no wonu ma akọ wo mo fie but opani se de empanifo kan se wan hwe yi a efri ba komienu na akọ 34 schools ya na schools makwaduasa na yi die na ujiri abanye no school na antre bio san se free ba kono ene yakọ 34 schools ya se nipa ohani du ba ko na anya bie die na ujiri se usu ehunu awo die betimi ade esi ya de na no kwan bibia ya to sini no yen awofo ene aban yen kanmom de me na mpese me kire ho anu ma te se sa ya me de me frene kaka motobi eno kaka motobi ya se de kati ya hin o se de kati ami ho anu ma te se suku bi mkura no so o manya kura me maako bi ene wonu mu anya oho no so no ya ma ya te se dudu obi ya o mo behia bia no ya de be ma wonu na nsa kura ma te se sa na me de matinu aduane no unse kane no awofo tumi kokosra wo moma bidi aduane beko afa sukubu ho no so no school na fa no wo moma kwan ma nipa bi bere ton aduane ho ama wo mkokoto bidi se ne simi dem sa na mati o mi hunu yo se aduane no se wo mo de bi ka wo no ho ankaye so chese aduane ni so ya fi so obi se wa dokunu bi kura wa hwe ye kura te se ko jamawo kotokum kura na aso so ahono se president ami ati ase se wo sa wo ho yare no na wo di aduane a eno so beboa wo na aduane no aduane kro no ene no dodo no ni nyina no ehia enti se aduane no so ho mo na tosia mesre se aban hwe se enkwada no wono mbedi di yie efise ami wono mo a ana se obi mpra biane bi a onye bibi anfa nhim na komo ode no so ahum afei se wono mo boche nkui mesre se sukuu pani no ani na teacher fo no wo mo mmomodin so mo be se enkwada no emmoche nku enkwankofa yade no emma enkwada no asusu hwe wo mo yie wo mo hwe wo mo yie sa yade ya abai enya aban ko asu die o eno awofo asu die enkwada na asu die ye nyina mo amwo radio mo ni tv mo nyina ma asu die se ne be ya me de hia me ne se me nana ene wo ma aka no won betumi ahia die akoye won mo so hwe no won ma ba ebi se eno wo pro wo mpo se de wi ase aye no nye sebi obi a wan ko suku na nche sebi o sebi se bo nyemo ge na so se fra aba ne yedie se suku de wo so nti se kwa akoba se yare nti afede ye onko suku bi onko nko nyanim de a
ɛne na yasoma ya edi manina yo apani we di answer na obekon kwakra no ye tro din so school ye ya wo ka se obi anhwe ye enti ye nkoso ntro na se ebe ya din tro no we kra de omo tro no 2 days omo ye free ho ko election commission ka so many fiada ne memenda no omo wie de na eye ne kwan so se ye tro school edin no school no eno we di enye enwoma sua asemo na question wo bi se me nye si ya tro no school ho se de okasa awofo ni bi me enko ho ne ade no na abaye manso wo bebre ntem se na awofo me enko ho nanso edi ni de ye ntro no ho ya party agent fo nyina akọ anso so wo ho no mo me ka se daachi no bi e be sa adwunu ho me mompa ye se yare we kumfuo we enye du kumfu dumfu kumfu nko a yare ebekọ ne daachi ye bibi a aja ya hwani ye se de wo kan nipa em se mo ma awofo kura anko suku ho na fe musuma ma nipa bi akohoi nyame ampata na bibe so sa tisi a se o ma twerɛ wi ai o ma twerɛ wi se daachi no bi a ye be sa adwene ho mienu yo obani ye no ase awie se wadom ye na wo retirement so wahunu ye na ode ai adom ya ma onim de ni bi yera IKJC educationist na o cheche nsemu se ono de na dwene ye ne kese ne ye hwe ne ma bebre sansade bi nsi da we ani de di kan ye wo ya abato ho asem ye amu ye nko ye NDC amnyoko no akache wo mo ya ayense twofo hyemu emom chese no kro ne nyame enim ni di ntrodwumadi ye koso pa de MPP fo wo mo bo ma bra wo musu ya cheche wo mo sam ye no agu wo mu achi bibia wo mbe ye bia nchecho ne ayawaso wo so gonde chese wo mu nya hone na wo ma homemu MPP fo kro ya na wo mo de asem eba yenti NDC fo o hawo ni nchechemu a wo mo ka wo mo se MPP fo de abai National Democratic Congress meche NDC amanyoko no mon krabata ewo asante mantema kire se niema bi ekoso efa registration exercise na ekoso no abato adwumakuo kese meche electoral commission din na omo kire no wo mo kire se wo hye enipa dodo omo twere omo din no ne electoral commission ade ababetu dwa asante mantema no omo kire se ene wo mo ankasa monitoring officers a wo mo ward district ne constituencies no wo hye nipa dodo a ya twere omo din a na wo hye the electoral commission kana ene ne bo ebra na no ene omo kire se ene manim ya omo no mo susu se asɛdeɛ electoral commission ne MPP amanyoko no wo mo ɛda kɛtɛ baako so just wo mo yɛ kana na kwan so de boa ɛyɛ MPP no de wo mo moa ɛnam so ama wo mo ayɛ nsɛmtwerɛfo nhyiamudi a Abbas Nuruddin a wo no ɛna yɛ communication officer de ma NDC amanyoko no wasante mantema ɛkasa kyerɛ ne nti a wo mo ɛkasa nsɛm registration we yi hyɛ aseɛ no yɛ magana fo nyinaa so te sɛ adwempo a ɛtɛ kyerɛ a Nana Akufo-Addo ne Jane Mensa ɛde yɛ registration we say omo be wia 2020 elections ni mu ye sha ase say ye twere din no ya twere baabi bebre ya election directorate figures omo keka bo mu ene de yi se keka bo mu no ya hunu say Jane Mensa ne ma omo wa Ashanti region no omo fakwati kwan so awia 40,000 votes e de account mampanyine na Nana Dankwa Akufo-Addo de ho ya election directorate ekeka bo mu no Ashanti region first phase no nipa 393,000 and a chiromudin. By Kodrun Krino, na ya 423,000. Chesa ya de bay 30,000. I can ya chi easy for no, and no more so my from so more ya day, or musiesi. And the idea can say, ye ma munam yenu. So ma bontin, I'm a 2 man mutuo, ma Ghana for you know, near Koswa. Yansu yabefa, yan wajune. Ebio, aye. Buapayo a yisi aya ne machines a asay nyina NDC stronghold no de ayedey or de akọ enunti wo hwe figures a eba wo strongholds no ene de eba wo MPP stronghold no a ebo abra bebre baabi bebre so electoral officers na omo wo ho no omo ahyeda nkasa ayedey a slow process ne down ena baabi a ya NDC stronghold no omo ya adwuma na ebo 4 omo so omo ayedey omo apon na saadie ya akoso no ama figures a akoso wo NDC strongholds no very low. NDC strongholds 63 61 ne 73 baby de etimi twere more than 200 na baby de etimi twere 63 ebie asojafo ne a police fo omo nam baby bebre no MPP DCs na mo instructions ye do polling station bi ane a kire se mumu wei munya dai munya wei no ene nam so ama member of parliament a wo adwira
asogyafoɔ adi anim ama yakɔbo no ankeka kakra bi nka ne nkwa yɛ dɛ ɛfiri ne nsa enti yɛdeɛ yɛ asɛm a yɛka ɛne sɛ Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ɛsiane n'amumuyɔ nti no Nyankopɔn atu n'adeɛ so dada. From victory unto victory, day and this shall live. Yanum 2020 de bedu all party atenga bayira atenga yenu baby o NDC and ede so bobo MPP4 so we are 40,000 votes e de ama MPP4 na omo ye from virtual o crowd shamas openi obey studio na covid no e wo baby o ti ento aso ye behwe asemu e wo si ekom na ebusa isi pa de enti a omo so se ampa so omo wie o se MPP4 so na fa kire wie o ni nyina yebehu na yenko ayi omampani akache na Adekye Vice President His Excellency Dr. Mahmudu Bawumia Alhaji na cheso putuprum na chese na Bawumia kopie rent control office wodu wono ma santente ene covid bremo ten wo mate a chese enkofo ato santene no omu kohwe rent control Ghana ha wo mo yesisi wo mo pa tenant fo efie ro ase men for ba kase mami fie men na ye o'clock 7 o'clock ma to mepuno mu okra me wo baba oso ofa me baba na ge emrabo ne be no fiewura ti Dr. Bawumia du one man o se da bi why there ti no mampani Allah oso obe change na o mampani so digitize rent control to ya fiewura ya digitize o number or house number o rented an age more than 2 years ya chew 6 months cry be chew fiewura be kwa kodem unu wadi wasu dan there na somra ho ya hwe se Dr. Bawumia o call rent control office or digitize ho nyina oso o mbe ye no enche bia. What we want to do is to improve the operations of the rent control office. As I've gone around and as I've observed, it's very clear that so many of these queues that we see here can be avoided through digitization of the operations of the rent control office. There's really no need for everybody to queue here to lodge a complaint. You could do it online. Precisely. You can just put your complaint online. We need a database that works from all landlords, all tenants, and the tenancy agreements. And once these are logged in with identifying features of the national ID card and the digital addresses of these properties, you will then put together a database from which you can look at any breaches of the tenancy agreement and make adjudication much easier without any long-winded process. So with the leadership of Honorable Adekye, we are going to move very quickly to digitize and modernize the rent control office. I know they have many challenges and we are going to have to address those challenges. But the issue of modernizing and digitizing their operations will really inure to the benefit of a lot of people who have issues to deal with rent control. Beyond that, we are looking very seriously at the issue of rent advance. Why are landlords continuously insisting on 2-year advance, even though the law says 6 months maximum? Right? Why are they insisting on 2 years advance? What is clear is that there is a market failure, what economists call a market failure. Tenants, on the one hand, know whether they are going to be able to pay the rent or not. Landlords, on the other hand, don't know if this tenant will pay the rent or not. So to protect themselves, they usually want a large advance so that they can be assured that the rent is paid. Meanwhile, the tenant doesn't earn enough to pay this large amount of rent advance. So there's a market failure. And this is what the president has asked us to look at. How do we address this market failure? You're addressing it in a number of ways. As I said, very, very importantly, the stock of housing must go up, especially the stock of low-income housing. But to address this asymmetry of information between the landlords and the tenants, you need government to come in to provide a bridge, right? So that whether it's through insurance, whether it's through guarantees, landlords can be a little more confident that these tenants will pay.
Enti His Excellency Vice President Dr. Mahmoud Bawumia eno na we de Dr. Bawumia His Excellency ne kra brofu bebre nyina ka ne kra pa ne sen obe me ebosia e de asi dan ni bia na se de kom de yo ya brofu akese ti Dr. Bawumia swagi nyina o ma kakra di ya rent control office o call unum se kom do mo ya bete kra anti maybe mieni ansa ne yawu why Mr. digital eduane bansa na digital aba ya to asem so UTV kase we so me do kwa Asante Mountain na director ya wona hwe abato so ewo isi adwumanim ewo Asante Mountain wiewra Benjamin Bano Bio ewo ahoma no so beka ya NDC fo beka ne sesi ansa na Dr. Bawumia asemi ebe say electoral commission for awia 40,000 votes hey NDC kasa e de ama MPP for obani bio ayi awia ya Mohamed akwa baba UTV so ya obi ari ohima openi kase yesi muti Ashanti region na mu wie vote mo awia ba akwa wie mienu de nka mo awia kra mo wie 1 2 bie NDC se preko mo awia 40,000 votes ama MPP for mba cho mu ya no sen e pa cho bibia antisa de tie ni se registration na ye no ye ji daily statistics free and officials our president yen saka na yen so ye de ama head office na kits na ye de ye adwuma no ye de ye registration every day and sign ye be sha se ye will be a friend no start of day report ye print it e and sign if ye ni be ye adwuma no ubi a use anas will be use. Into every day be a start of day report no a show 0. Now you register we any upon 6 o'clock on so you print end of days report. End of days report no a chain nipa do obi biara wa betro ni din sa ada no anytime a breakro nipa no betro ni tin. You the copies at the party for no. And a party no near enumerated in it. Inti say upon parties no a video no jumodi in will be our copy nibio. Every day, Sunny, Tisenka almost all more documents here, and by the time you be registration. Now almost who the same list of persons I do mobile voters register. The system near comparison is so transparent and so verifiable. After 6, system now shut it down. Winter puncture will be a danger. To Afia, you start to use a video, will be anyone company say, what is your think of the FDB could baby will be fear and you be true to say that it's not complaints. Now, statistics are agent. A year provisional figures are free field officers in the whole. Na no na boy me you the trend registration no ko na fi bibi kwachiwa yetimi address no on time Inti openi den NDC okay you koso it so happens 2 districts bi were ha such as south any offense no almost daily statistics na ye no na ono mo the cumulative statistics any say Day 1, my funny say, when you are 1,000. Not day 2, when you are 1,200. Or the day 2 figure no bar. No, I saw the 1,000 no, I shall say, no, I can't be na be 2,500 as the total. Day 3, when you are 1,000, it's also the 1,000 on Quabano. Not 2,005 now, the year for the first 2 days. No, no, so stand down. No, the 1,000 number count. Now, you 3,500. In the cumulative figures, no, and now, yes, we are picking say a daily statistics. Into your who you know, any officer no kasa say, no, figures no so draw. Into 1 trillion day be or register and omni firm you whom say a wrong figures na ye ko to and your man no the prayer into your corrective wrong figures no Emma me ma report Emma me the report number head office
na me ka kire om se omo ni party for na e wo omo district no reconcile figures no mo church mu no mo hunu said this was the cause of the higher figure about omo district omo yeside ye ni nyina amoma ti omo ho ase hu se obi mfa figure bia nkohye obi diem NDC regional secretary Kwame Zufrem so no so enya sa na mso no kura Kwame mehu na many officers na kasa ma ya rectify figures no the correct ones no e dey ahye ho no and also obi hia the correct figures no but o ma meje any say no da meti say omo ye press conference yes ye ne the figure bia obi ntimi mfa figure nka obi ya ho because afidie no dey record no obi ntimi mfa bi nka ho obi ntimi nyi bi mfiri mu nti sa oti ya sa na nchiri mu na ye rabi o mo mfidie na mo de ye no mu any automatic software tabulate ana kan amane bom se ni padodo se na be register enne ewo ho kan bom na de tie ni se enye mfidie no fault nipa na odi figures na brain no ochro se bia day 3 a inse so odi day 3 nko abeba no or adi day 1 day 2 day 3 okay no dia brain so ono no free say the wadi can dia mind previously no also sounded to the day be and obey na adi up onto it eno na ma sa error no e by tinya bo apaye say obi sheda in figure bi because afidie no wo kotire wudin a untimi fu obi din kan ho na nipa ba ko so ntimi ntro ni din wienu e wo ye system no mu okay na nya di obi betima sheda say obi di din bi ana figures bi ko kan ho amana so wale ana obi ko wie mo mo obi nti ya bi o mi kra na me ba bebusa se nka be de na abanisa because minisa mo fedin ba ko bi a ya na mo fa nipa ne sa no mo bo ne sa no ka ho ndi se I said o mo kan obi di bia begu mu ampa ene nko mo konya ansa no we he o mo di bo mu a eno ne asemo di bi sa wo but me say mo NDC fo so yi party kese pa wo ma yi mu ya so on be press conference pa ka bibi sa de enye kwa nti wusi nchechemu ni a mo betu na mo aka kire wo mu a na mba from meeting na ma kire wo mu de nti e ba ne sa de so ma fra bi aka na o mate ase ana general secretary nso obeba me office na onya ma nti oba they already menena kasa phone so achichi okay and sakura no be on press conference okay so oba na pacho openi we ya okay wo bo ba bi ba ko ba NDC press on bo ba bi mienu offense north and a secretary east me bo ni mienu nyina secretary south secretary south secretary south ni constituency name no secretary east but the district name is secretary south okay oho no mo no o yes a mistake ni for 3 days no offense north na yes a mistake no for 6 days they can nyina they can but you rectify side ni nyina how be yo openi awie na ye da se ni nchechemu a wo de ama wo se asem de wote ha no wan tie ha ya metie wanka ye bibio me dey say obe me ntia no pa me ni be 30 stations na kasa be ha me because o say cheche ma o mama no ti ase ehunu de mo no kure wo mu ni emu nkontompo nso yo openi ya da se mo pia yo yera Benjamin Bano Bio district director of EC Electoral Commission wa Asante Mante no wo cheche nzemu senya no krese bia wo mpese wo mu wia amam edimo obi se de na NDC for central for nhie mo ye na wo kase Electoral Commission wo Asante Mante aya wo ma wia vote maako empemadu 40,000 votes de ama MPP for penisi nyesa yemfunso bi ene ba wo mfidie no calculation no ho ene kwa so enya de a ebetimi aba ne sesanse ye twodi a ne abo nsa no nti samanfo kra bepie mu a wo ni sa no ne aba de ne ye de aba abato we de samanfo bi entumi meto gese ye ne ye atiasefo ya ene ye be eto yam to ansem no so tie live e wo UTV ye wo shepas e wo abeka junction awie kom de wa no apediswe chocolate drink bogu boso sa anya pan no a brown bread yo any white bread brown bread papa unya ayi imagine bia de so ne fem butter nya de ba musa no baba boma bonu nyo ma mu se bonu ede bonu ede ye nto ansem so yeso ye wi ye bonu bisa ye to ansem so EPA Environmental Protection Agency a wom na hwe ye mpotem no ne ade ase ye ni yie se de ba obo ade ne po digya ya asase ensuo enoba ne ade ense no wom chese wom amadwene se afie wom ntena pa magana fo medinse hunu ebi wo ya so dene
Shamas kora ho asode a yeyo enkotu edua we no akotu enkotwa no akotwa ensuo wo mi enya galamse no wo mkoye ni mo se afie de wo abaye se bie bechew amamra no wadi ya metena ma wiase no ya mese no echiema no ma wo munya hwe kra wo Enema bi etese computer, TV, fridge, phone, ene niyema wudu bi a pluggy asine nyamwodi efrimu no. Se ese na se kokotu gu enu ni friend se e-waste no. Na se si ameka sanu nhwemu eche se wiase nada no. Tons ne beye 40 to 50 million de Ghana ha se ene babegu. Environmental Protection Agency fo ni abrepa esanse saade no ese atanaye. Omuni ekuekwa wudu bi aka abomu omu ehwe etutu sa. Enomu dwumedi omu edi ye no penyini kwanchefo wo hwe chire ede ama Environmental Protection Agency oru apoaman ekasafa ho se. Have been very recalcitrant in terms of the air pollution that they are causing in this area, and we have been, working with them to try to get them to do what they have to do. But currently, what we have put in place now, we think that there is no excuse for anybody to burn any cable for that matter. So, in terms of the scrap village, everything is in place for them to stop burning. But there are ye consent for so e wo kasebo so no di kro ye wo eye ekra kase e wa saman kase lower west achi municipality nim na wom wase nkofo nipa bonfo bi aba wo 18 mo hono ma de wo ya no se kuafo a wo ebi ahomache no wo ko ayi wo mafom wo ko tusu wo so ache se bone amfata no wo di wo ena odi kro se da bi kro bia wo wura wo ntena ma nipa bonfo bi anye sa efri na kro wo ha wo mani apeposifo ne ade wo ya wo kro so da ne pe emra bediwu Ekura kese yekuruwa ehye lower west achim ase na adwuma a wodi wokuru yi mu pa yekuya a me no wokan nipa yi chirimu ase wo yekuya yi na se wo ye won koko no wo hata na chese akromfo abefa kwa eye asefem asem saa nso na mmofra wokuru yi mu a wokosuku nso nyanka ne ya no wode asunya de na bu abobo na to de bimpo asika wode beto kerosene de abegu bobo no mu nso na akoye ohawo ama enane yajanom a mekan enunti nipa yi asunya che a UTV insentwrofo ne mmofra ya ewo kuru yi mu ibi twetwen enkomo ma woka won akosem kire yen acho se besua de a ye de bobo ene si ye table so na ya fa ye books esi wo se esua wi a na crazy ni sa it means that adesane to be sua BMT atra na patututu na ya besua na aka no esansa ohawiye nipa yi komu wo ho nti kubia wonhye abangase a wofre won Tio Vision akwakodum nipa yi akoma won po bia wofre won multipurpose po nkanea wo so onionyanfo Philip Asare no ye project development innovation manager odiku yenim UTV nsentwrofo ne kasai Tio Vision we go into villages to set up Bible listening groups in the language of the people. Because in Krokasia and small villages, they don't understand English. We go and set up these Bible listening groups so people can hear God speak to them in their mother tongue. So in going to these villages, you realize village be omuni light, omuni sio, omuni school, omuni nema bebre. We realize during COVID-19, we couldn't be going around plenty, sir. Until you say, yes, some innovation be, so that we can play content from the office to the village, so that whoever is in the village, can still get access to either the Word of God, COVID-19 materials, education, can after COVID-19, we can just be in Accra. You bet me or Accra, now you bought content, if we Accra to the people here. So that was the idea, so that we stop the movement, kakra. So that enwachi na UTV insentwrofo ne opanyin Kwame Ouba oye odikuro nso twetwen nkomo kire ohawa na wokomu wokuro yi mu ahaya yekom no krani na sabe ya de sumo yankwala ko school kra bia imra sabe uyusu light baako as a torch ne yesu eyusu efie afra nya torch ne mfa mosua de nti na de sua no na ekofam nti light ba ye amsa mo fra na de sua no ekoso provision adwati pi yensu sesa sade yansebeka adom nyame na waboa hata koko a ansa ha yesum nti okranfo che afa na sokra hu no nti adom ala ta be dia okranfo no wesro han Ebusiafo Ghana ahomete pa be ya editor efua video we momo ya fa nkoma yewura amati opoku pempe napo
asama kese ya yo ekura kese kane ani ho kura ndi bobo wote ya akoda no a eno kura na ka me koma no wo se yesua de di bobo na si wo na sekerose ne sa that means akura no ono kura kambrofo that means omuntu mi nsua de just ade chia na ye tinkra ye zoom skype ye ga guys bacho efu mo ya fan koma minister mame oi ye mo nkyere no solar light fia mienu ye dikosi we tio vision my ade nyakopo nhia mo mokora na my we ene ya bohu dwa so ho omuni bi ombenye ni na serious na akuafo hato omko kwa na akromfo abewia ko kane bie ni kro num ye ebusuafo ye beto aso na Ghana ye wasembo no po pa wo ma wo si emu ye nto asem so ma me fa nko ayi amanone na Zambia na wo mo president ye Edgar Lungu wo se nya no crescent nkofo so won na se